It's kind of pretty embarrassing. This last week, like for no reason, just like really rude talks and things like Huh? and Really what? like rude. Rude. Yeah, like Being rude. no, like kind of sexual images and stuff. I'm sorry, I'm missing the It's like sexual images. sexual images. Yeah, and they just like they come out of nowhere and they just like. Yeah, yeah. And usually I'm in public or with people and it's kind of, Mm-hmm. they're just empty images. But the problem is the reaction here. Nah. Like, I don't like this. I don't want this. I like, I don't like. I don't want this. Uh-huh. It's embarrassing. Uh-huh. And yeah, I felt it better to go to embarrassing here to say that. So, yeah. I'm so bad. So I know it's childish, but it's there. No, it's not childish. It's honest for you to. It's honest for you to say that. People won't even comment, and they will stay trapped there forever. Yeah, I don't want to say stuff. No. These are memories, imprints. See, all what you see has to be forcibly the past. Mine is the past, right? So they are neither good nor bad. They are just past experiences. Pleasant, because we cannot fool ourselves. Sex is quite pleasant. Well, I think there's like there's imprints, there's like trauma attached to it. That's why. yes, yes, yes. So that's what I'm saying. See, even if you are fully established in the conviction that you are the self, it's collective. It is collective, right? And then maybe image related to your body or images related to other bodies. It's not. It's because there is no difference. All body, every body is your body. See? Everything is your thing. Is you. This is amazing. If you really, it is fascinating. If you see this from the absolute I as the absolute I, right? This is fantastic. So the rejection comes from an idea that sex is bad, or in this way or in that way is bad, and this is the right way, and this is the right person, and the rest of it, and that is absolute nonsense. An idea is a concept. So we have a tremendous. This is how we live in a constant conflict of ideas, and then trying to reproduce and to be those ideas, those concepts, those beliefs, or not be those concepts, those ideas, or those beliefs. When I tell him that today you look like a cowboy and the next day he looks like a Spice Girl, I'm not judging. I'm just describing a fact. It looks like good or bad. I don't know. I never said it's good or bad. I don't know what that means. So that's perfectly all right. It can be related to something else, right? It can be related to ideas of God. It can be related to ideas, images of, or ideas of spirituality. So these are concepts, ideas, images from the past that we are unconsciously either identifying ourselves with or trying not to identify ourselves with. Identity or no identity, it makes no difference. For there to be identity, there must be something that you will identify yourself with. And for you to have no identity, there must be something there that you will not identify yourself with. If the self is all, right? So witnessing means duality still. Even from the absolute point of view, see, there is relativeness. That is turiya. But when you realize that the witness and what the witness is witnessing are one and the same, then who is witnessing what? Right? This is called turiya tit. See? It's beyond witnessing, right? Remember, first,
I am the body, right? Then I am not the body, I am the self. Then I am the body and the self. See, but still we have two, right? And then you realize they are one and the same. Then who are you? Who are you not? That's the meaning of the inside merges with the inside. It doesn't merges. It's just the idea of separation and unity. See, duality and non-duality, all that collapses. Right? And that's the end of the story. And then whatever comes, comes, and whatever goes, goes, and woohoo! If it is just a phenomenon, any phenomenon is temporary. So what difference does it make? Some teacher will say, just go and do it so you can get over it. There isn't even the interest to do that. Like it's just. I know. Yeah, but it still is me interested or not interested. See, and that is thought. See, I'm not even. I feel it, but I'm not interested. And then who is the I that feels it and is not interested in it? Or who is the I that feels it and is interested in it? See, there is a state where there is neither interest nor it's just whatever. See, just whatever. I'm telling you. If you identify yourself with it, you run after it. I'm not saying that you should run after it, right? Because if you do, it's like a hooks passing by in like an area, like a carousel. See, you see them, and then you accept them and reject them, right? If you identify yourself with them, click, and then you go for a ride, a sexual ride, right? And then if you see an idea of spirituality, you click, you end in Rishikesh for no rhyme, no reason, right? Yes. Another idea, click, and right? Now, if it comes in reality, well, what to do? If it doesn't come, well, what to do? See, if it lasts forever, what to do? If it lasts for 1 second, then what to do? Because nobody's in control of phenomenon. Right? That's what Jesus said, do not judge. Who is free from sin? Sin is who is free from me, and that's what he meant. Who is free from me? Right? Because that's the original sin, right? Because sin is to judge. That's basically it. Not to do or not to do this, that, or the other. It's to judge. Because from the judgment comes evil action. See, the aggressiveness and all that comes from judgment. For you to punish the wrong, you must think that this person is wrong or bad. And for you to prize the good, you must have an idea of what is good, right? And life is neither good nor bad. Life is as it is. And it is as it is its reality, which is also is as it is. See? It is only the it isness. To be or not to be, that is the question. No, that's not the question. The question, who the hell are you? Who is asking the questions about to be or not to be? Too late. Because before you ask the questions about to be or not to be, you must be. Yes. I am before even I ask these questions about am I not? Thoughts again.
So then we have ideas of ourselves, right? And then to prove that idea, we try to call the attention. See, I try to highlight myself. Sometimes to highlight myself, I need to humiliate somebody. When I try to prove you wrong, what I try to prove is that I am right. When I try to tell you that you are not enlightened, that you are not a real guru, I'm saying I am enlightened, I am a real guru. See? My knowledge is real. Like yesterday night, we had this fantastic. No, it wasn't a fight. No, you sometimes you have to pretend to be angry, otherwise it doesn't work. If you are nice with that person, the rest of the day is over. The meeting is over. He will overpower it, and then I will end quiet, and he will end teaching his nonsense to everybody. That's all. That's all. So sometimes you have to pretend that you are angry, but you are not. You're cool inside. Externally, you look like a monster. Sometimes externally, you have to look like a demon. Inside, you are so cool. And you don't hate that person. You hold no hard feeling. See, after 10 minutes, I myself can cook a meal to that person and a cup of coffee. No problem. But sometimes you have to, otherwise, people will walk over you. Right? Yes or no? I had a fight. I was going to have a fight with some locals here. I was not going to touch any of them. I know with the knowledge that I have, it's going to be bad. Right? I may kill someone or fracture somebody's rib or dislocate a jaw or whatever, right? Because I am black belt force dan. I am a killing machine. I was trained for that purpose, to kill, right? But I would never do that. But then believe me, I must have looked like a mad dog. But, and that was the end of it. You show no fear. Sometimes it's the opposite. Sometimes you just keep quiet. So it depends upon the circumstances. It's just an energy burst, that's all. And it goes away. So there was not a spiritual fight there. I was not sparring. See, there's another enlightened being or another ignorant. That was not what was happening. It may look like, but it wasn't like that. As long as I know that it wasn't like that, everything is okay. Whatever people think about it, that's their business. My teacher will kick you out of the. Ramana Maharshi, literally, he must more than once push people out of the ashram. Get out of here. Can I translate or are you still talking to me? No, I'm still not yet. When Jesus entered in the temple, he didn't look that happy, right? He even took a weapon and started kicking people out of there, right? What are you doing? You here, you bastards. Baba, oh, he will look at you. If you believe me, see, you will, you will crap in your pants. And all these reactions is the ego reaction. He yesterday didn't come to participate, to understand, to learn. He came there to prove me wrong, right? That means I want to prove myself as right. And again, that's what he went. He's not interested in what I have to say. He still haven't get over it. The fact that I sent him to hell, right? But he wants to come back for more help. Now, if he keep on taking it in the right context. You got chat with him before? Yes. I had chat with him before. I know what I'm doing. Right? He disappeared like for a month. Right? But he couldn't see the ego cannot avoid the temptation. See, I have to prove, right? To this fellow and to the followers, don't follow him. He's a false guru, means follow me, right? And my teachings and the teachings that I follow and keep on progressing and keep on progress is about progressing. See, evolution, evolving, going deeper. For the ego, is never is going to be deep enough. The ego will never go deep enough. I remember it's a friend of yours, I believe. I think you recommended him to see a guy from Peru. Victor something.
It's one of the, I think it's Victor Montoya or whatever it is. French guy came also to it was kind of exactly the same speech. The same. And singing very nice. Yes. And This to is help the others. to help the other. This is the call. This is the so-called. This is the called passive aggressiveness. I would rather be physically aggressive than passive aggressive. It's more interesting, and it's more real. Right? This girl, remember, came. Oh, the morality, and I said, "You're talking about immorality." And we're talking about Ramana Maharshi when he was wearing a nappy, couldn't care less. His women were seated there or men seated there, right? You are talking a man. See, you are talking about morality. See, speaking on behalf of a man that never taught morality. Ramana Maharshi never taught morality to anybody. He never taught anything to anybody. He just said, simply keep quiet. He said, your efforts are your bondage. Your effort of any kind, to accept, to reject, to achieve, to deny, all that, this is to be still, mentally still. And then he said, quiet mind is the self. Because the mind is the identity of the self with the body. When it becomes conscious of the body, that's all. But it's so simple, right? That even when I say it, what? People do like this, what? It's so simple that, what? And then he called me the other day saying, oh, sorry, Cesar, I couldn't reply your message because I just came from the astral. And you came from where, the astral? I was going to, do they have coffee places there? Can I get a cup of coffee with a chocolate croissant in the astral? Otherwise, I'm not going there. There's no point of going there. Astral trips. Some text you showed me. Yes, this. I have nothing to. This fellow is more than welcome again, but you have to see. You are the master. You are the self. But as long as you believe that you are the ego, you will be treated as such. That's all. To believe to be the ego is to be an idiot, and as long as you behave like an idiot, you will be treated as such. That's all. There's no other way. And I will laugh at the ego until the exhaustion. He doesn't like that I laugh too much because it's not spiritual. Laughing is not spiritual. And for the ego, it's offensive because the ego says, why are you laughing at me? And my knowledge, which is me. Me and my knowledge, me. See? And my practice are superior because I practice them. And my teachers are better because of me. It's not even because of them. It's because I am associating myself and identifying myself with such things. That's all. Now, if you don't understand the simple thing of keep quiet, be still, and do nothing and forget all, then you can then go and do something. Repeat this mantra and repeat this and do this and do that. You can't keep it still, then you go and do something and leave me alone. That's all. Go and do something and leave me alone. What can I tell you? If the simplicity of this message is not understood, so what can anybody do? Nothing. Just have my cup of tea and who? I'm sorry. Sometimes it happens too fast. Normal. You are not missing much anyway. Now we're talking about somebody that came yesterday to the broadcast. Вчера вечером была трансляция для испаноговорящих, и кто-то там пришел и начал вести себя странным образом. To boycott. Бойкотировать. So all these people that try to prove that you're an idiot, are you showing off that they are an idiot? Are you Все эти following? люди, которые пытаются доказать вам, что вы идиот, они просто показывают, что это они идиоты. So they are projecting their idiocy in everybody. They see idiots, ignorance, ego everywhere. Они проецируют на всех и все свое невежество. Because the ego sees its own projection everywhere. Эго видит повсюду свою проекцию. And the ego is judging who is wise, who is ignorant, who is this, who is that, how is this, how is that. Эго судит, кто мудрый, кто невежественный, кто там еще какой-то. Then you are not a real master because real masters are like this. Ты не настоящий мастер, потому что настоящие мастера, они должны быть такие-то. Do you know who is the master? Ты знаешь, кто такой мастер? It's your own self. Это твое я. You are the master. Ты это мастер. You're just behaving like a fool.
Просто ведешь себя как Tell me дурак. myself But- name. Tell me my self-name. What? What is my self-name? Yes, sir. What Yes, is- sister. If you're so enlightened, tell me myself name. Tell me the name of myself, the name of myself. And all these things. This is absolute nonsense. That's what I'm saying. You are not missing much. Какая-то чушь. Я поэтому говорю, что вы, не слыша перевод, ничего особо не упускаете. Some crazy people, you may have to lock them in. For the safety of the collective, you may have to lock them in. Каких-то сумасшедших необходимо, запирать от See? общества. It's Для not about безопасности if you don't hate that person, Если вы не nенавидите его, but this person is a danger for the environment, so you have но to этот somehow, человек опасен для окружающих, right? You do. If you have a mad dog, right? You may have to tie this dog and make sure that this dog doesn't go away because it can hurt somebody, right? если есть бешеная собака какая-то, придется ее привязать и следить за ней, чтобы она куда-нибудь не побежала и не покусала кого-нибудь. So from the relative point of view of illusion, you work as illusion works. That's all. С точки зрения относительного или иллюзии, вы работаете, ведете себя относительно иллюзии. And the only thing that the reality has is the illusion. Единственное, что есть в реальности, это иллюзия. It has nothing else but the illusion. Больше ничего нет. He was so lonely, see, that and bored that he creates illusion to entertain himself. Ей в реальности было так одиноко и так скучно, что она создала иллюзию, чтобы та ее развлекала. And then identify itself with each body to play this illusory game, his favorite game of multiplicity. Потом реальность отождествляется со всеми телами, чтобы играть в свою любимую игру множественности. So the only I, Единственное я, apparently, it didn't become anything. Apparently became I and you. оно ничем не стало, но кажется, что оно превратилось в я и ты. To understand this, you have to really be super, completely, and absolutely, and totally quiet. Чтобы понять это, нужно быть полностью тихим. To see how crazy you are. Чтобы видеть, какой вы сумасшедший. That as the absolute, see, you are the absolute madness. Как абсолют, вы — это абсолютное безумие. Ramana Maharshi said so. Рамана Махарши So говорила, self-realization is a different kind of madness. самореализация — это еще один вид безумия. It's just inoffensive. Просто оно безобидно. There is a guy who suffers from cancer, Один человек, у которого рак. and Baba materialized some vibhuti, gave it to him, he got cured. Баба материализовал вибхути, дал ему, тот исцелился. And after some time, he doubted, Через какое-то время он начал сомневаться, and the cancer came back. и рак вернулся. And he came to Baba again. И он пришел опять к Бабе, Baba knew that it's because he doubted. и Баба знала, что все это из-за того, что тот сомневался. And then he said to Baba, what can I do now? What can I do? И он спросил у Бабы, что мне теперь делать? Baba says, nothing, die. Баба сказала, ничего, умирай. In a very tough way. Then what? Nothing, die. And turned around and walked away. Развернулся и пошел. So he needed to leave that imprint there, Ему нужно было See? оставить такое впечатление. that impact. Это, To speak in that way was necessary to produce an impact то есть говорить вот так, See? таким строгим, грубым голосом нужно. for doubt Для not to того, come чтобы- back again. Снова сомнения у этого человека не вернулось. When then what, die. Ну и что, ну и умирай. He walked away. И ушел. He came back after some time. Потом через какое-то время вернулся. I gave him more vibhuti and the cancer went away. Дал ему опять вибхути, рак опять исчез. And sometimes, see, if you are too tough, then you leave no imprint. If you are too soft, then you leave no imprint. Иногда, если вы слишком жесткие, то вы не можете оставить никакого впечатления. Если вы слишком мягкие, то тоже впечатление не остается. When the ego is gone, Когда эго уходит, if it ever existed, если оно вообще существовало, then you will когда-либо, act accordingly. See, you will give treatment according to exactly what is going on. то тогда вы будете давать каждому человеку именно то, что ему нужно.
You will never think, I was too tough, I was too soft. Никогда не будет такого, что вы будете думать, ну, я слишком был жестким с ним, или наоборот, слишком по-мягкому. See, there is a guy that I love, like you have no idea. 6 cars on the bed. And I shouted him for so loud and for so long that I lost my voice. Есть And I один was парень, aching. которого я очень сильно люблю. Я кричал на него так долго и так сильно, что потерял голос. And that produced an impact in that person. Это дало свой результат. So even if I have to experience pain, Даже если мне нужно испытывать боль, see, to take you out of, even if I have to go to hell to rescue, so I will go to hell. даже если мне нужно пойти в ад, чтобы вытащить вас оттуда, я пойду туда. You will never understand this Вы никогда не поймете, until you realize you are this. пока вы не осознаете, что вы и есть это. You will never understand a wise person unless you become wise. Вы никогда не поймете мудрого человека, пока не сами не станете You will мудрым. never understand a wise by his or her behavior, Никогда не поймете их по его или по ее поведению. but by how unaffected this person is by whatever he does or say or doesn't do or doesn't say. Но по тому, насколько он или она не затронуты тем, что он или она делают или говорят. Because the wise doesn't identify itself with the body Мудрый не отождествлен с телом or the mind, или с умом. so he's not affected by what he thinks, says, do. На него не влияет то, что он делает, думает, говорит. Only the good people get Только, shocked. только хороших людей это шокирует. The bad people are less judgmental than the good people. I'm telling you. Плохие люди осуждают меньше, чем хорошие. And the good people are even more dangerous. And the spiritual people, Прикинь. that's the most dangerous thing in the world. So good. They are so good. They hurt you softly. М? They hurt you softly. Give. Hurt. А. Hurt. Хо- Huh? Oh. The spiritual people. Духовные люди делают вам больно, как бы так, ну, незаметно. See, this is, people think this is a blessing. This is kind of a curse. Люди думают, что это благословение, но это на самом деле что-то типа проклятия. Because you can see you can even see that the ego is there before he opens his mouth. Вы видите, что эго там есть до того, как человек еще открыл свой рот. You even know what he's going to say. You just can Вы знаете, что он скажет. see. He See, came in, before the fart comes out, you already know how it smells. he came in asking, what is this? What is this about? What's the topic? What's this? What is this? What is this? Excuse me, excuse me, excuse me. I'm so spiritual. What is this? Извините, я такой духовный, что это тут вообще такое происходит? So the wise man, see, before you fart, he knows how it smells. До того, как вы испустите газы, мудрый уже знает, как будет пахнуть. I didn't understand that after some time. My teacher would say, I just need to look at your face and exactly what to do with you. Sorry, can you repeat? My teacher will say, I just need to look at your face and know exactly what to do with you. Мой учитель говорил, мне нужно только на твое лицо взглянуть, и я уже точно знаю, что с тобой делать. Or not to do. Или не делать. Sometimes doing was just ignoring you. Иногда деланием было просто игнорирование. Especially if you look like an enlightened being. Oh, Особенно если ты выглядел как просветленный. they will just. Sometimes he would, if you need a sarcasm, you get a sarcasm. Если вам нужен был сарказм, вы получали сарказм. The medicine is according to the symptoms. So that's all. Лекарство дается согласно симптомам. And no medicine is tasty. И никакое лекарство не вкусное. I don't know one medicine that is tasty. Я не знаю ни одного, которое было бы вкусным. I haven't tried one tasty medicament. One tasty syrup, haven't tasted. Я не пробовала ни одного вкусного сиропа. Maybe even if you put lemon flavor, apple flavor, sugar, it still is
Даже если туда добавляют яблочный there is какой-то something that is still ароматизатор или еще cough какой-то, syrup. Yeah. There всё still is ещё там something that, что-то. and that's the ego. See, the ego, И это эго, оно реагирует вот так. it's not even there. The ego doesn't exist. Его даже нет, эго не существует. If I identify myself as a body, I believe to be an ego. Ego means separate entity. Если я отождествляюсь с телом, то я считаю себя эго. То есть эго — это отдельная сущность. If I don't identify myself, I am the self. Если я не отождествляюсь с телом, то я — это истинное я. In fact, I am always the self, whether I believe I am the self or not. На самом деле я всегда есть истинное я, неважно, верю я в это. Read. There's a nice book called Talks with Ramana Maharshi. Есть хорошая книга, называется «Беседы с Раманой Махарши». There is a conversation with somebody that became so arrogant. Там есть беседа с кем-то, кто стал очень высокомерным. And then he says, and then Bhagavan shouted, enough! Потом, Enough! там написано, и тогда Бхагаван закричал, что Enough! I don't достаточно. want. I'm sick and tired of your spirituality and your enlightenment and your Мне уже Enough. осточертела твоя духовность, твое просветление. Хватит. See, I don't know if this man is still alive. I don't care. See, his name is Chakravarti. Человек, которого звали Чакравати, я не знаю, жив он еще или нет. He was running the trust of Prashanti Nilayam. Он управлял в ашраме, в And партии. my teacher, among other people, created the ashram, created the trust, and the magazine Sanatana, and all that stuff. They gave it up because politics kicks in and they remove themselves from all Мой that. учитель один из некоторых, кто создал ашрам, кто создал всю эту организацию и фонд и так далее. So they built that giant and then they gave it up Но в конце концов они отказались, потому что because he became a monster. все это там, включилась политика, все это начало происходить. Political То есть, stuff. Then they created a rule because Baba is the only guru, so nobody can speak about spirituality in the ashram but him. See, no other gurus in the ashram. This is one of the reasons why they send me away. We cannot have two gurus in one ashram. One has to go. Obviously, this is you because we are the managers of the guru now. We know all that stuff. Politics. они придумали правило, что поскольку Баба — это гуру, и в ашраме не может быть больше гуру, чем один, то тогда, кроме Бабы, про духовность никто не мог говорить. И это была одна из причин, почему меня в итоге выгнали из ашрама. And my guru, Mr. Ratana, was too old, even to walk too weak, even to walk to the garden or the lecture hall. He was giving talks at the veranda of his house, the building where he Мистер was. Ратанлал был уже старый, ему было тяжело ходить, поэтому он проводил встречи на веранде у своего дома. And this man came to his room to tell him that his talks are now forbidden. Этот человек пришел к нему домой, чтобы сказать ему о том, что его встречи теперь запрещены. And the dragon started spitting fire on him. И дракон начал испускать огонь. Right? And I said, who the hell are you to cancel my talks? Сказал ему, кто ты такой, чтобы отменять мои встречи? I'm not afraid of your authority. Я не боюсь твоего Get out of my авторитета. room now. Убирайся из моего Get out of дома here now. сейчас. But I run the trust. You run a trust that I created. Я управляю фондом, ты управляешь фондом, который я создал. See? But the ashram has rules. We build the ashram В and the ашраме rules есть правила, мы построили ашрам, и мы создали правила. way before you were even born, he said. До того, как ты еще был рожден, So, okay, out of my room. вон из моей комнаты. And he took his strength from nowhere, took the walking stick and was talking. He was going to push him away with the walking stick. Не знаю, откуда у него взялись силы, он взял свою трость и начал выгонять его своей тростью. And this is character. Это характер. You take no nonsense from anybody. And Baba said that the end of spirituality is the development of character. Баба говорил, что духовность заканчивается на том, что у вас появляется You характер. take nonsense from no one. Вы ни от кого не принимаете никакую... And there is no chance in hell that you will sacrifice the truth.
и вы не сможете пожертвовать истиной. You will rather sacrifice your life. Вы лучше пожертвуете своей You're жизнью, sacrificing nothing. вы any- ничем не жертвуете, Anyway, так или иначе. just a body. Это просто тело. There will be plenty more, don't worry. Будет еще много. There is always a body available. Есть всегда тело доступное для Because you are in every body. потому что вы находитесь во всех телах. And what is the paradox here? This is the craziest thing is this, И какой парадокс и самое сумасшедшее в этом всем, that you are, the one that is here is in the other, что тот, кто здесь, он и в другом, in a state of ignorance still. в состоянии невежества. So you're doing this for whom? Так что для кого вы это делаете? For yourself. Для себя. Because you love yourself. Потому что вы любите себя. That's the difference between the anger of the ego and the anger of the wise. В этом разница между гневом эго и гневом мудреца. The anger of the ego is because what you do to me. Гнев эго, он, потому что что ты сделал And со мной или I will hold hard feelings and resentment. я буду испытывать обиду или какие-то еще чувства неприятные. 2000 years passed, I remember you and still I hate you. 2000 лет прошло, я тебя помню и все еще ненавижу. And my liver becomes bigger and bigger and bigger И печень увеличивается и увеличивается, until it explodes. пока ее не разорвет. The anger of the sage is, you stupid idiot, come on. Гнев мудреца, он другой. Jeez. How do you like your coffee? With sugar or without sugar? Come on, you're full. Как ты хочешь свой That's- кофе, с сахаром или без That's сахара? the difference. Разница в этом. It's like a mother. Как мать. Why do you scold your children? Почему вы ругаете детей? Because you hate them Потому что ненавидите or because you love them? или потому что любите? Will you not forgive your daughter or your son even if it is a criminal? Will you yourself hide it in your own house? Вы Если- разве не простите свою дочь или своего сына, даже если они будут преступники? Не поможете ли вы им спрятаться у себя дома? That's the difference. What a beautiful madness this is. Прекрасное безумие. At least this is how I see it. Sorry. At least this is how I see it. По крайней мере, так я это вижу. People like to go there to be told they are sinners. Люди любят ходить в церковь, чтобы слышать там, что они грешники. The priest tells you that you are a sinner. Священник говорит, вы грешники. And the wise says that the only sin that you have committed is to believe that you are a sinner. А мудрец говорит вам, что единственный грех, который вы совершили, это верить в то, что вы поверили, в то, что вы грешники. That's the difference between the priest and the wise. В этом разница между священником и мудрецом. The priest lies and the wise can't. Священник лжет, а мудрец не может лгать. Because the priest is ignorant. Потому что священник не знает. Otherwise, he won't be preaching such lies. В противном случае он бы не проповедовал ложь. And they can't help it again. See, that's the beauty of it. И опять же, они ничего не могут поделать. В So you этом can lie as красота much всего. as you want. Поэтому пусть лгут сколько хотят. As long as you don't, as long as I don't believe any of that, I'm cool. You can lie as much as Пока you want. я не верю во все это, мне все равно. They're lying to themselves first. Они врут самим себе в I первую am the очередь. body. Я это тело, And God is a separate entity. Бог это отдельная сущность. And I have to make a huge effort Мне нужно прикладывать большие to усилия, reunite myself with God, чтобы воссоединиться с Богом, which is my own self. который есть мое я. What to do? Что поделать? Gabriel. Are you drinking holy water or coffee? Everything is holy. Everything is holy. Все свято. What comes from the Holy Spirit is holy.
То, что появляется из Святого Духа, свято. Then who says this is holy, this is not holy? Кто говорит, что вот это вот святое, а это не святое? The holy me, Святое я. the holy cow, the holy cow. Священная корова. I just remember my guru farting at me while I was massaging his legs. He was doing what? Massaging his legs. He was doing what? He farted at me. Pretty different. Esa, what difference does it make? Я помню, как мой гуру, пока я ему массировал ноги, он на меня... God. She kind of. She's so holy, she cannot pronounce the word fart because it's too much. Yeah. See, my teacher was lying in a sofa like this. And then his legs were here, his head was there. Мой учитель лежал на диване вот так, у него там была голова, тут ноги. And I was here pressing his legs. That was a nightmare. Я сидела на полу и массировала ему ноги. Because I have to make an effort to make it right, because otherwise he will spit fire on me. Потому что я прикладывала много сил к тому, чтобы делать это правильно, And иначе then он the stress. начал And, плеваться на меня огнем. И вот, весь стресс с этим связанный. and at that time, I have these ideas of good manners in my И head. в In то that moment, время у good меня manners. I was thinking about были good manners. мои идеи о хороших манерах. His wife was seated there on the floor, Его жена сидела там на and I полу. was seated here on the floor. Я сидела здесь, He was in the sofa like. он лежал на диване вот так. And after that, I could learn even that he was laughing behind his. После этого, потом уже через какое-то время я мог распознать, когда он там смеялся на самом деле, And then пряча это за серьезным his wife лицом. was combing her hair. Его жена, она причесывала волосы. I was like a son for them. His wife was wearing even her nighties in front of me, which is talking about manners and all that, which is unthinkable in the Indian culture. Я был для них как сын, то есть его жена, она могла ходить при мне в ночнушке, что для индийской культуры вообще немыслимо. And then as I am thinking about good manners, И вот я сидела и думала о хороших манерах. he released an atomic bomb, Hiroshima and Nagasaki, and bombed me out with his bomb. With his bomb, he bombed me out. И спустил атомную бомбу в Хиросиму и Нагасаки одновременно. And his wife, he said, "Om Baba, Om Baba." Его жена сказала: "О, мама." And that's it. And I So- thought, as soon as I finish this, I'll not come to see this man ever again. How can this be an enlightened being? Now, what am I even doing here, wasting my time? Я подумала, что как только я закончу этот вот массаж, я выйду и больше сюда не вернусь, потому что как это может быть, вот это вот все, как он может быть просветленным, и что я вообще здесь делаю, непонятно. I will never see this man again. Я больше не приду встречаться с этим человеком. And in the morning, I still have the hangover of my own thoughts. И на утро у меня все еще было похмелье от своих собственных мыслей. I still was feeling the punch that I was
Все еще я чувствовала на себе I was удар. punching myself using my mind. Я себя сам избивал своим же умом. And I said, I hate this man Сказал, ненавижу его, on the way to his house. идя в его дом. Why am I even going there? Вообще, зачем я туда иду? And I keep on going there. И продолжала туда идти. I never understood it. Я никогда так и не понял. Now I understand. Ну, то есть сейчас я понимаю, но тогда нет. I couldn't help it. Right? Я ничего не мог поделать. Me and my good manners. See, me and my ideas of whatever it may be. Я и мои хорошие манеры, я и мои идеи, о чем бы там ни было. So he will take you like a sock. Он брал вас как носок And turn you inside out. и выворачивал наизнанку. And you say, okay, now this is it, right? И вы говорили, ну вот теперь все. Oh, this is good, really. Это хорошо. О, правда? Oh, this is bad, really. Это плохо. And he Правда? will do that until you get tired of yourself. И он делал это, пока вы сами себе не надоедали. And then you finally let go of yourself. Тогда вы, наконец, могли отпустить себя. Meaning you realize that it never existed. То есть вы осознавали, что ваше «я» никогда не существовало. That is the idea of yourself, the thought I, Это была идея о себе, «я» — мысль, based in identity with something. основанная на отождествлении с чем-то. I try ecstasy, and after 3 hours I say, I want this to stop. Я пробовал экстази, и через 3 часа я думала, что хочется уже, чтобы прекратилось все. I'll try everything. Я пробовал все, что угодно. How can I speak about it? Right? Иначе как я бы мог говорить об этом? I didn't try heroin because I may not have a chance to talk about it. Я не пробовал героин, потому что после того, как попробуешь, возможно, уже не получится говорить о чем-либо. And I didn't try ayahuasca because I hate to puke. И я васку не пробовал, потому что ненавижу, когда тошнит. Otherwise, В противном случае, да. it's nothing. Consciousness is consciousness. Сознание — это сознание. It's the act of being conscious or aware, that's all. Это акт осознавания, и все. Cognition Сознание. is a cognitive instrument of the absolute. Когнитивный инструмент абсолюта. And then people take something, Люди что-то принимают, and the chemistry of the body changes. и химия в теле меняется, And some neurons, whatever, all that is true. And they call that higher level of они consciousness. называют это высшим уровнем сознания. It's just a different level of illusion. The illusion just changes. Просто меняется иллюзия, и все. That's all. No big deal. Ничего такого особенного. If you hold on to your own sense of self, Если вы держитесь за свое чувство «я», what people are trying to do by the means of something external, то, что люди пытаются достичь при помощи чего-то внешнего, because the ego produces neurodisconnection. потому что эго создает, разрушает связи между нейронами. It's what produces the sense of separation, disconnection, because Это то, it's, что создает чувство разделенности. the neurons get they get isolated Нейроны изолируются друг от from друга. each other. There is no neuroconnectivity, they call it. We know that by meditation, not by any other instrument. Мы знаем это посредством медитации, не посредством какого-либо инструмента. You just keep, if what I'm saying, you keep quiet Просто оставайтесь тихими, and remain in your natural state, being what you are. оставайтесь в своем естественном состоянии, будьте тем, что And вы all есть. what people want to achieve by the means of effort or taking some chemical or whatever it is happens by itself. Все, чего люди пытаются достичь, исполняя что-то или принимая что-то вовнутрь, происходит само по себе. But when you take it from outside, it doesn't kill the ego because the experience of
of disconnection, of unity still is there. Me experiencing unity. Когда вы принимаете что-то извне, то тогда это не убивает эго, потому что because Still there is me experiencing потому что oneness. все еще есть я, которая проживает единство. And if me is experiencing oneness, still this is two-ness, me and oneness. Вот это вот, учитывая то, что есть я и единство, то получается, что все еще есть двойственность. Me one with everything. I am Я one with единый со everything. всем. I feel like I am everybody. Я чувствую, что я — это каждый. At some point, if the ego really collapses, you are everybody, then to whom are you talking about? Если эго на самом деле отпадает, и вы есть все, то с кем вы тогда If you don't come, разговариваете, кому вы все это if рассказываете? you don't come here to talk to me, I don't even think about it. Если вы не будете приходить сюда, чтобы поговорить со мной об этом, я и думать об этом не буду. If you are not here now, I will be doing most surely some stretchings or Если бы вас здесь не было, я бы, скорее всего, занимался растяжкой какой-нибудь. or looking for a job. I don't know. Искал бы работу, не знаю. This is why we like empathy and compassion and all that. Yeah? Поэтому нам нравится сочувствие, сострадание. It's a physical phenomenon. Spirituality is not separate from physics, as I said yesterday, right? From science. Why do we like empathy? Spirituality is not separate from science. This is why we like empathy and compassion. Духовность не отдельно от науки. Because the sense of separation in the animal also, is programmed to see something separate, and this is from the same species, this is from another species, what are you doing in my space, and all that stuff. В животных тоже это запрограммировано, что вот он видит себя как одно, другое животное как другое, он может распознавать, что там один принадлежит к его виду, другой принадлежит к другому виду, и что там ты делаешь у меня на территории. It is true, all these things may help, but not fully. Все эти вещи могут помочь, но не полностью. They don't kill the ego, Они не убивают эго, because still there is the experiencer, что все еще есть проживающий. and may reinforce an identity as an experiencer of any other kind. A higher level of consciousness or something still is me. И может только усилиться идея о том, что вы — это проживающий, чего бы то ни было. Какого-нибудь высшего я или еще чего-то. It helps for some time, Это until certain помогает на extent. какое-то время и до какой-то только степени. I mean, I use them, right? But see, you have to see. The thing is also people want to avoid to see what is hidden within themselves. Люди также хотят избегать, точнее, не видеть того, что там в них спрятано. And then other people want to accelerate the process. Другие хотят, наоборот, ускорить процесс. Right? This is the spiritual seeker is in a rush. Духовно ищущий в спешке находится. And then it will never be pure enough. Он никогда не будет достаточно чистым. This is what I'm saying. For the ego, there will be never, it's not enough ayahuasca, it's Поэтому never для enough эго peyote. никогда не бывает достаточно айаваски, пейоты. See, and I want to experience something else again. Я хочу что-то снова испытать. It's never deeper enough, Никогда не бывает достаточно глубоко все, it's never clean enough, pure enough. достаточно чисто. It's not enough satsang, Сатсангов недостаточно. it's not enough more retreats, more Нужно satsang, больше ретритов, more gurus, more pilgrimage. больше гуру, больше More. паломничеств.
I want more of what I never experienced. Я хочу больше того, что я никогда не испытаю. You can never please the ego. You can never satisfy the ego. Невозможно удовлетворить эго. Enlightenment, I want more. Yes or no? Просветление. Я хочу больше. I want to experience myself more again. Я хочу испытывать свое я снова больше. Because then you turn yourself into an experience. Вы превращаете даже себя самих в какое-то переживание. Yes? The tendency to objectify, that you objectify yourself as the self. See? And then I experience the self. First as an object, right? You objectify yourself? As an experience. I Вы experience создаете myself. из себя переживание, говорите, я испытываю свое я. No, you are that. Нет, вы есть то. And this is one of the biggest traps. It's called enlightenment. И это одна из самых больших ловушек, она называется просветление. And then, am I this experiencing that? Я это, которое испытывает то, Am I that experiencing this? или я есть то, которое испытывает это, Am I this and that? или я есть и это, и то. And then you get trapped there also for some time. Вы застреваете там тоже на какое-то время. Until eventually, see, Пока в конечном итоге, and then what is it that I am? What is it that I am not? что я есть, что я не есть. I don't know. And for the ego, this is not interesting at all. И для эго это все неинтересно. Because still is in Peru, То, что все еще оно там в Перу, in the ayahuasca retreat. на ретрите по Айаваске, And it's already thinking, see, what to do to come back next time. и оно уже думает, что бы сделать, чтобы потом в следующий раз еще вернуться. It's thinking, I have to live in Peru now. Думает, что теперь ему нужно жить в Перу. I have to marry with a shaman so I can have my ayahuasca all the time. Нужно будет жениться на шаманке, чтобы, или шамане, выйти замуж за него, чтобы все время принимать айаваску. And you have a romantic ayahuasca relationship. Появляются романтические отношения, основанные на айаваске. And both of you puking for the rest of your life. Вас обоих будет тошнить до конца вашей жизни. I mean, the shaman goes into astral trips and they fight there in a parallel world. They fight there. Шаманы отправляются в какие-то астральные путешествия и борются там с кем-то. And they try to kill each other also. Пытаются там убить друг друга. They talk a different shape, an astral form, and they try. Принимают другую астральную форму. He knows what I'm talking about. It's also a tripping. Slowly we get in there. State. Little bit like this, little bit like this. Little bit like this. Little bit like this. Every talk has a different mood. У каждой встречи свое настроение. According to the circumstances, Согласно обстоятельствам, there is something on the air now. что-то такое парит в воздухе A сейчас. particular different mental frames.
разные какие-то ментальные штуки, Are they seated here or there, которые либо or здесь сидят, либо там, they are not even seated there yet? They will see this after либо the recording. даже там пока что еще не сидят, а потом увидят. So there is something that captures something on the air И что-то, что подхватывает что-то вот это вот в воздухе and delivers something according to that something itself. и рассказывает что-то согласно вот этому чему-то. Took me some time to get over the fact that I don't even know what I'm talking about. Мне потребовалось какое-то время, чтобы переварить факт, что я не знаю, о чем я говорю, Or why am I even talking about или this? почему я говорю об этом. It takes some time to get over that. Требуется время на это. You know, because at the end you keep on becoming aware that it works. Потому что потом вы начинаете осознавать, что это So работает. if it works, then it's okay. Так что если работает, то тогда все в порядке. Я просто не знаю, что говорить. Я на каруселях катаюсь. I don't know what to say. I'm riding the carousel. Hmm? I'm riding the carousel. Are you? А? Вы катаетесь? Your mind is in the carousel, not you. Ваш ум на Ну да. карусели. Ну, как-то так, да. No problem. It will get off of the carousel. Look at the mind in the carousel. Look at the mind, how it jumps in the carousel and how it jumps out of the carousel. Смотрите за умом, как он запрыгивает на эту карусель и так слезает с нее. It is okay. Это нормально. The mind will come and Он будет приходить, будет начинаться вот это все. see how enlightened I am. I am the witness. Смотрите, какой я просветленный, я наблюдатель. Even say, I am the self-known dual. Он даже говорит, я — это не двойственное я. I am enlightened being. Я просветленный. That's okay. That's normal. Это нормально. It's thought anyway. Это мысль, так или иначе. They all come and go. Все они приходят и уходят. Even the thought I am that comes and goes. Даже мысль «я есть то» приходит и уходит. That's okay. Я ощущаю себя вот этим. Вот этим. I sense myself to be this. Huh? I sense myself to be this. To be this what? Body. I sense myself to be the I must be something different. I Я sense ощущаю, means cognition, consciousness. See? значит, осознаю Myself. сознание. And then identity Себя. comes to be this. Потом появляется отождествление вот этим вот. Let me see. I Да. sense consciousness. I Ощущаю. consciousness here. Right? Сознание здесь. Sense consciousness, right? Myself, Себя. right? I am conscious of this, Я осознаю это. and then this happens. И потом происходит вот что. Whoop. I sense myself to be this. Я ощущаю себя вот этим. You see that? А как? Да, чтобы этого вот так не было, как сделать? What to do, so it doesn't happen. Nothing. If that happens, it's okay. Ничего, если это происходит, то с этим все в порядке. If you see that happening, it stops happening. Если вы видите, как оно происходит, то оно перестает происходить. If I see myself thinking I am the body, I stop thinking I am the body. Если я вижу, как я думаю, что я есть тело, я перестаю думать, что я есть тело. Сложно. Even if you don't believe, even if you can stop thinking that you are the body, just don't believe that. That's all. Даже если вы не можете перестать думать, что вы есть тело, просто не верьте в это. В общем, believe- не верите во все... Don't во believe все- anything that you think. Не верьте ни во что из того, что вы думаете. Because even the thought I am that is a thought. Потому что даже мысль «я есть то» является мыслью. То есть мысль «я есть» тоже мысль? So the thought I am is also the thought. Yes. Да. А ощущения, которые есть вне этого? About the... Ну, типа, Sensations are sense perception is different.
Чувствительное восприятие — это другое дело. Just don't think about it. Не думайте просто о нем. Sensory perception is there. Восприятие чувствительное The присутствует, so-called оно есть. sensuality. Sensuality is there. What to do? Все это есть, что поделать. It cannot not be there. Не может этого не быть. Just don't think about it. Не думайте об этом просто. No, sensitivity is more like a mental stuff, right? No, the opposite. Спасибо. Sensuality has to do with Okay. sex. No, it's to do with your senses. А когда я слышу, вот, Yeah, ну, мы- This is a cup of coffee, right? Вот эта чашка кофе. And then there's no one thought about it. Нет мыслей никаких об этом. And you can think that after that you can say, oh, now this is very tasty. Потом вы можете сказать: ой, это очень вкусно. But you know that what you think is not what you sense. Но вы знаете, что то, что вы думаете, это не то, что вы ощущаете. And then you can think whatever you want, it doesn't matter. Потом вы можете думать все, что захотите, это не важно. а делать тоже не нужно то, что слышишь. You are thinking, it doesn't make any difference if you're thinking or if you are not thinking. Неважно, думаете вы или не думаете. And in fact, you don't even know if you are thinking or not thinking. И по факту вы даже не знаете, думаете вы или не думаете. Because you don't see anything separate from yourself. So Потому что вы не видите ничего отдельным от себя. am I too much? Вижу отдельным. Вот монитор отдельный. I see everything separate. For example, this screen is separate from me. And yes, then who sees that? Кто это видит? Inquire now. Исследуйте сейчас. Who sees separation? Кто видит разделенность? See the seed of separation. It's a thought. Увидите того, кто видит разделенность. See that thought and it disappears. Это мысль. Увидите эту мысль, она исчезнет. So what is the thought? What is the thought about screen? Где мысли по поводу экрана? I По поводу я? am being separate from the screen or one with the По screen. поводу того, что я отделен от экрана или един с ним? They are gone. Не исчезли. Yes? Есть напряжение. Есть tension. Huh? Tension. There is tension. Fine. Okay. Good. 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 Ну хорошо. This is. Believe me, my friend. You can begin to see how the so-called neuro connection takes place. You can feel even your brain activity. Можете начать чувствовать, как происходит у вас деятельность в мозгу. Because sensitivity. Потому что чувствительность, Because I now know what sensitivity is. Sensitivity becomes stronger потому что чувствительность становится сильнее. because you are less distracted by thoughts, Вас меньше отвлекают мысли. and then you feel more than before. Вы чувствуете больше, чем раньше. See, after enlightenment, my coffee tastes way much better than before, После просветления кофе вкуснее, чем раньше. and the pain in my knees is even worse than before. Боль в коленях тоже хуже, чем раньше. But both are fantastic. Но и то, и другое прекрасно. Ну, Both are да, fantastic phenomenon. So То и amazing. другое являются прекрасными феноменами. You begin to see the pain as an amazing phenomenon. It's Вы amazing. начинаете видеть боль как удивительный феномен. And you can find that, wow, there is pain. Вы можете обнаружить, что, есть боль, And yet, I am happy. тем не менее, я счастлив. I am happy with or without pain, with or Я without счастлив pleasure. с болью или без боли, с давлением или без, с напряжением или без And напряжения. if ache, you say, ow, it aches. Если вам больно, вы говорите: ау, больно. Ow, oh, right? But still, somehow, you are happy Но все еще почему-то вы счастливы. because you still are aware of your reality as happiness itself. Потому что все еще вы осознаете свою реальность как само счастье. А бывает плохо. Типа я не могу притворяться. Sometimes I Бывает feel сижу и мне плохо. I can't pretend that I'm feeling. That's fine. That's fine. See, you have what it takes, my friend. You are so honest and sincere and humble
and direct and simple. That's what is necessary. У вас есть все, что вам нужно. То есть вы честны, вы открыты. Я как кошка. Когда кошка хочет выплюнуть комок шерсти, вот так сегодня было просто. И все равно все нормально. Yes, yes. You want to puke yourself out. Me. Да, вы хотите увидеть себя. See, this is you are. See, you don't need ayahuasca to puke yourself out. You have to keep quiet. И ayahuasca не нужна для того, чтобы вытащить себя. Нужно просто оставаться And тихим. then me comes out. Тогда я выходит. Because this me wants to say something. See, Потому что это я хочет что-то сказать. it wants to think about something. Right? Хочет о чем-то думать. It wants to express something. Right? Да, Что-то и вы- начинает трясти, вот что-то происходит. Там С телом. есть хам. That's fine. That's fine. That's fine. That is perfectly alright. С этим все в порядке. И злость бывает. Huh? Sometimes I feel angry. Okay. Fine. То Хорошо. есть все в порядке. Is it alright? Everything is okay. Все нормально. Even what is not okay is okay. Даже то, что ненормально, нормально. Then, if you identify yourself with it, Если вы отождествляетесь с этим, then I am angry, but I'm not supposed to feel angry. то тогда вы думаете, я злюсь, но я не должен злиться. And there is your conflict. И тогда появляется конфликт. This is what is, Это вот то, что есть. but I want what is to be different than what is. Но я хочу, чтобы то, что есть, было Но не таким. есть тот, Because you кто want, нет. you want to identify yourself as a non-angry bird. Потому что вы хотите отождествляться с не злым. There's a cartoon called The Angry Bird. Есть вот эта игра, которая называется Angry Birds. But then you are a spiritual being, and then you Вы have to считаете be себя a, духовным, and not an angry bird. и тогда нужно быть не- Надоело. And inside you can kill, you're like this, and inside you can kill someone. Вы улыбаетесь, как бы, а внутри вы чувствуете, что вы готовы убить кого-то. Yes, Yes. that's fine. Just, С этим все в порядке. just don't identify yourself with it. Просто не отождествляйтесь с этим. Because in the same way it comes, it goes. Потому что так же, как оно приходит, оно и уходит. Behind that anger is an idea, Но right? за этим гневом есть идея. This is why, whose anger is it? Вы смотрите, чей это гнев. And then you remain as a witness, see? И оставайтесь тогда You don't do наблюдателем. anything about it. Ничего не делайте с And этим. it comes, Но приходит, it stays, and it goes. остается и уходит потом. А когда уйдет тот, кто смотрит, он проблема. When will disappear the one who is looking at all this? Just stop asking this question. Не задавайте этот вопрос. This question will keep you stressed. When this is going to come to an end? Этот вопрос будет создавать стресс, что ну когда уже все When the закончится, ego is going to disappear? Oh my когда God. эго исчезнет уже, The ego says. говорит само эго. And the ego asks the question, when the ego is going to disappear, not to disappear. Эго задает вопрос, когда оно исчезнет, чтобы Sí. не исчезать. This is too much. Ага. Это все уже слишком. Don't think about it in terms of progress or success. Не думайте об этом в терминах прогресса или You are успеха. the self. Вы это истинное я. As the self, there is no success, progress. Для вас, как для истинного я, нет никакого успеха, прогресса. All this is in the mind Все это в уме and находится. it's thought also. Это мысли. Progress, Прогресс, spiritual evolution. духовная эволюция. There's no spiritual evolution. Нет никакой духовной There is эволюции. only ego dissolution. Есть только растворение эго. The person is a myth, is a thought. Личность — это миф, мысль. There is no personal development. Нет никакого личностного развития, There is no self-improvement. самосовершенствования. I mean, you can improve your health. Вы можете улучшить свое здоровье, You can improve your skills. навыки, Huh? You can improve your wealth, your financial situation, финансовое состояние, but you cannot improve yourself но себя вы не можете улучшить, because yourself is perfect. потому что ваше «я» уже совершенно. This is why I keep on saying, first find out who you are.
Поэтому я говорю, что сначала выясните, кто вы, and then try to do all the improvement that you want. No потом problem. пытайтесь какие-то улучшения There делать. will be no arrogance in that. Тогда не будет проблем и не будет высокомерия в этом. Even if you tell somebody, man, listen, do a little bit of exercise, so you will feel stronger, you have more energy. Даже если вы кому-то скажете, слушай, ну поделай какие-нибудь упражнения, будешь чувствовать себя лучше. You will not impose it. You may suggest, Вы не будете навязывать это. but if the person wants to carry on feeling weak Но если человек хочет продолжать чувствовать себя слабым, and lacking stamina, then by all means, то пусть ради Бога. you leave it. Оставьте это. First, find out who you are. Сначала выясните, кто вы. Actually, find out who you are not who you are. Точнее, кто вы не есть. Then do whatever you want. Потом делайте, что хотите. Even if you become the best person in the planet, there will be no arrogance, pride. Даже если вы станете самым лучшим человеком на планете, не будет тогда высокомерия, гордости. You still will feel that you are nobody. Вы все еще будете чувствовать, что вы это никто. Еще у меня иногда получается осознавать как раз-таки того, кто видит. И потом начинает все вот так, типа, меняться. Как стенки там. You don't become типа. Wait, you don't become aware of the one that sees everything. You are that which sees everything. Вы не начинаете осознавать того, кто видит все. Вы есть тот, кто все видит. Because you are objectifying yourself means you believe that you are the body. Из-за того, что вы делаете из себя объект, то есть вы верите, что вы это тело. Then when that which sees reveals itself. Тогда, когда то, что видит, открывает себя. Apparently, I see the one that sees. Тогда кажется, что я вижу того, кто видит. Yes or no, Bernie? Apparently, it's like that. Кажется, что это так. It's the other way around. Но все наоборот. This is not the seer. Это не видящий. This is the seen. Это видимое. The mind is not the seer. Ум это не Да. видит. It is the energy is not the seer. It is the seen. Энергия это не видящее, это видимое. The void, the emptiness is not the seer. It is the seen. Пустота это не видящее, это видимое. You are that which sees. Вы это то, что видит. То есть я себя не могу видеть? So I cannot see myself. You cannot see yourself ever. Вы не можете никогда себя увидеть. You only can be that which cannot be seen even by that which sees. Вы можете быть только тем, что не может быть увидено. Am I making тем, any что sense видит. English-wise? This is why the master says to know it is to be it. Поэтому мастера говорят, знать это значит быть этим. And it's more beautiful than it is silent and silence, but it's not dead. Это тишина, и оно тихое, но тишина это не It's мертва. alive, it's vibrantly alive. Она живая. And it's more beautiful than you can possibly imagine. You are more beautiful than Вы what you еще can более possibly imagine. прекрасны, чем вы можете себе даже представить. You are the beauty that makes everything beautiful. Вы это красота, которая делает все прекрасно. This is why when we find out what is for reality, everything looks so beautiful. Right? Поэтому, когда мы обнаруживаем свою реальность, все кажется нам очень красивым. Because that beauty is reflected in, Что эта красота отражается. in the same way we project the ego and its ugliness over everybody, then we project this beauty over everything and Точно так everybody. же, как мы проецируем эго и его уродство на всех и все, точно так же мы And then потом in, проецируем красоту на все. and then you're in love with everybody, Потом вы влюблены во всех, and then problems start. и начинаются проблемы. No, I love you.
You love everybody, but you cannot have the same relationship with everybody. Вы It's not любите possible. всех, но не можете иметь со всеми одинаковые отношения. Because the realm of relativity goes on working as it is. So what to do? Потому что сфера относительного продолжает работать так, как она работает. So I'm all yours. I'm joking. Не знаю, что сказать. Never marry an enlightened being. I'm telling you, it will drive you Никогда nuts. не выходите замуж или не женитесь за просветленного, они сведут вас с ума. Yes, ma'am. Me, 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 me. Мне просто кажется иногда, что вот You can я take слышу, нужно что-то сделать, типа. И он говорит, давай сделаем, давай пойдем туда, давай то, давай все. Че мне ничего не делать? Sometimes I hear that my mind says, we need to do something, or let's go here, or let's go there. So Don't then, listen to that. what should I do? Just do nothing all the No, time? no, don't listen also, don't do not. See, don't listen, do it or not do it. Don't listen to it. Не слушайте ни про делание, ни про неделание. And the activities of the body will go on automatically. Деятельность тела будет продолжать совершаться автоматически. Окей. See, for Понял. example, I feel like, Например, мне хочется, because it's, let's say, part of my programming physically or whatever it is, right? потому что, скажем, это является частью моей какой-то физической Normally, условленности. I was waking up 5 o'clock in the morning, but now it's too early because I go to bed too late. But now I wake up like around, normally before 6 o'clock in the morning, I am already having ants in my pants. Раньше я просыпался в 5 утра, сейчас не получается, потому что я ложусь позже. Ну, скажем, в 6 я просыпаюсь. And then I found myself Я обнаружил себя, putting the yoga mat on the floor. обнаруживаю себя, что я расстилаю коврик, расстилаю коврик для йоги на пол. So it takes like a half an hour for the dullness to go away. То есть полчаса на то, чтобы вялость вся сошла Then после сна. sometimes I just sit in bed until dullness goes away. Иногда я сижу в кровати, пока вялость не пройдет. Right? And then I do some, I don't know, half an hour of breathing exercises. Потом я делаю полчаса каких-нибудь дыхательных упражнений, So I can hold my breath easily for 1.5 minutes. чтобы задерживать дыхание на 1,5 минуты. Because I like surfing. Потому что мне нравится серфинг. And here sometimes there are big waves and you want to make sure that you can hold your breath for a long Иногда time under бывают the water. большие волны, right? и нужно быть уверенным в том, что ты можешь задержать дыхание на долго. And then I do a good half an hour, 40 minutes of stretching. Потом полчаса или 40 минут растяжки. And then I go do another good 45 minutes of karate. Потом 45 минут карате. Right? And then from 7 to 9, I am doing exercises. Вот с 7 до 9 я делаю упражнения. Right? And then at 9 o'clock, I begin to prepare my breakfast. В 9 утра я начинаю готовить завтрак. Right? And then from 10 to 12, I'm talking to all С of 10 you. до 12 я беседую с вами. And then after that, the body is exhausted. После этого тело уже вымотано. And then I throw the body on the bed. Tung, Я бросаю тело на кровать. 45 minutes or so, 1 hour maximum. 45 минут или час. And then at 1 o'clock, I begin to cook my lunch. В час я начинаю готовить See? обед. And at 2 o'clock, I'm having my lunch. В 2 я обедаю. And there is a little rest after that. Потом отдых. And by 3:34, I have my second session of exercises. 3:34? Between 3:30 and 4 p.m. Right? 3:34 или 4 я начинаю снова заниматься. Another stretching, a little bit more of karate. Растяжка и карате. Like until 5:30. До 5:30. And then it's family time. We go to the park. Whoop. Потом мы едем в парк.
Yes? And then I do more exercise. I do skating, pop-ups, and something Потом я else. Whatever. катаюсь на скейте, еще что-нибудь делаю. And I play frisbee with my son and soccer and run around. La, 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 la. Играю с сыном. By 7 p.m. we are back home. Еще во что-то. В 7:30 мы дома. And then dinner time. Ужин. 7 o'clock cooking. Every 4 hours, one meal. Because Каждые of my 4 needs. That's all. часа прием пищи. Then by 8 o'clock, dinner is ready. К 8 ужин готов. And then at 8 o'clock, I clean the whole house, brooming and mopping. Потом я убираю дом. Right? By 9:30, we go to bed with the boy to sleep. В 9:30 мы ложимся спать. And that's my day, basically every day. Такой у меня день каждый день. Are you following? Да. See, that's the way it works. Так это работает. See? There is something that I couldn't understand from my teacher, that he was so human. Я не мог понять это в своем учителе, что он был такой человечный. I want him to be only divine and spiritual, Я хотел, чтобы он был только духовный, right? божественный. And he says, I feel like he used to like walking. See, Ему нравилось ходить. you ask him, why do you walk? He said, because I like it. Я его спросил, почему ты ходишь? Он сказал, почему? Потому что нравится. Good or bad, I don't know. I just like it, and I Хорошо walk. это или плохо, я не знаю. Мне просто нравится, и я хожу. I feel like doing it, Мне хочется делать это. and I do it. Я делаю. You know, I don't feel like doing it, I don't do it. Если мне не хочется, то я не делаю. This morning, I was a little bit tired because Утром я был немного уставший. normally night talks in Spanish are Saturdays or Sunday, and normally it's supposed to end at 12, and yesterday from 9 to 11. It's supposed to be actually 1 hour and a half, and from 9 to 11:30, no? Research. 10:30, and yesterday we went until 12:30 or something like that. Потому что по субботам и воскресеньям Like 3 hours, right? происходят встречи на испанском, и они обычно должны заканчиваться раньше. Вчера они длились в 2 раза дольше. And then normally again before 6, I am awake, И до 6 я просыпаюсь. but the body says, don't even look at me. Но тело сказало, даже не смотри на меня, Don't even look at the yoga mat. Leave me alone. не смотри на коврик для йоги, оставь меня в покое. See? And I said, okay, Я сказала, you ладно, won't be able to handle it. It's going to be too much. Okay, I let you rest. я дам тебе отдохнуть. This is a way of speech, of course. It's not literally like that, but Это, конечно, я так выражаюсь. В буквальном смысле я так не разговариваю. I am a frustrated actor, so I dramatize basically everything. Я разочарованный актер, поэтому я все драматизирую. Are you following? Мгм. So that goes automatically. Все это продолжается автоматически. See? And then you let it go as it is, right? Вы даете этому происходить так, как оно происходит. А если ничего не происходит? Я просто сижу. Вот так. Nothing is happening if I'm just sitting. Then that's fine. That's your thing. Ну, сидите, значит, и сидите. See, there is no such thing as how are you supposed to be before or after enlightenment. That doesn't exist. Нет никаких рамок того, какими вы должны быть до просветления или после. Everybody came here to fulfill a purpose, one can say. So Любое тело пришло сюда, чтобы исполнить какую-то свою that's роль. going to happen anyway. Это произойдет так или иначе. Then leave it alone Оставьте его тогда в покое and remain as you are. и оставайтесь тем, что вы есть. The only choice that we have Единственный выбор, который у нас есть, is not to identify ourselves with the body. это не отождествляться с телом. And I say there is not even that choice. И даже такого выбора нет. It's not even the choice to remain choiceless. Нет выбора оставаться без выбора. Мгм. See, he asked me to keep it as a secret, but I guess he's gone, so I can share it. I'll keep it anyway. Even after he's gone, I'll keep it. Не понимаю.
See, I'm vegetarian. Я Since a вегетарианец. child, I reject meat or anything. С детства я отвергаю мясо. But sometimes there is no nutrients in the food because of the chemicals, or the land is exhausted, Но or the иногда в GMO еде не stuff. хватает питательных веществ. And then if I feel weak, sometimes I have to eat a little bit of seafood or chicken or something. И если я чувствую себя ослабленным, то я ем там, какие-нибудь морепродукты или курицу. And there is no sense of guilt or anything. Нет никакого чувства вины. I do what I have to do and forget about it. Я делаю то, что я должен делать, и забываю об этом. Since I am a child, I'm rejecting meat. Since I am a child, since I remember. С детства я не воспринимаю мясо. I remember sitting on the table chewing that thing for hours Помню, как сидел за столом и жевал его часами. and making excuses. I want to go to the toilet. And Придумывал какие-то оправдания, чтобы And I will- сходить в туалет. I will put as Выплюнуть much его. meat as I could in my mouth and spit it Я in the toilet. засовывал столько мяса, сколько мог в рот, чтобы потом пойти его и выплюнуть. And then I will come back and eat the rice and the salad or whatever. Возвращался и ел там рис или салат, Until I was caught. пока меня не поймали. I was the first one to go to the table and I was the last one to leave the table. Ask my family, they will laugh. Я садился первый за стол и последний выходил из него. And it was so stressful lunchtime. Обед все время был наполнен стрессом. And the whole thing that I will always try to control myself. I will always be throw something on the table. Everybody was eating like this, waiting for me. See, everybody was eating, waiting to step back because I was going to. Normally, my cup of water or whatever it is, I would poof. Я все время что-нибудь опрокидывал. Все только сидели и ждали, что что-нибудь произойдет. So everybody was eating, just waiting for me to spread something on the bed and jump back. And I was the last one. I didn't want to eat much neither. Я не хотела много есть. Like a child, full of energy, and then you put 3 things in your mouth and you don't want to eat anymore. But I was not allowed until I finish all my food Но мне не разрешали выходить из-за стола, пока я не доем. because this amount of food and this type of food is the right thing amount of food and the right type of food for you. Are you following? Потому что еда такого типа и такого количества — это то, что правильно для тебя. So nobody knows better than you Никто не знает лучше, чем вы, what your needs are, каковы ваши нужды, when to do what you что делать. do, what you are meant to do, or etc. etc. There are no standards, my friend, Что as far вам as I делать, know. что не делать. Нет никаких стандартов, насколько я знаю. То, что нравится, типа, делать. Да? So what you like to do. Do what you love to do because it's what you're meant to do. Делайте то, что вам нравится делать, потому что это то, что вы должны делать. That's what I love my teacher. See? Мне очень нравился поэтому мой учитель. If you're hungry, eat. Он говорил, если вы голодны, то ешьте. If you're tired, rest. Если устали, то отдыхайте. If you're sleepy, sleep. Если хотите спать, то спите. And by all means, do what you love to И do. ради Бога делайте то, что вы любите делать. Because what you do with love, you can't go wrong. See? Потому что если вы делаете что-то с любовью, то вы не можете ошибиться. Actually, know who you are and you can't go wrong. Узнайте, кто вы есть, и тогда вы не сможете ошибиться. Ну это же просто, да? Это прям вот самое простое. Типа не нужно, мне просто кажется, что я начинаю что-то там искать, куда-то отдаляться назад, там что-то смотреть где-то, и это вообще меня раздражает. Isn't it supposed to be the simplest thing? This is what I'm trying to say. There is nothing more simple than this. Нет ничего более простого, чем это. But the false masters make it so complicated. Но ложные мастера делают из этого что-то очень сложное. It's all the spiritual gymnastics. And При помощи всей духовной гимнастики. you are. Вы есть. Whatever you see, you are. Sorry. You are what you are. Вы есть то, что вы есть. Whatever you know То, что вы знаете, is also what you are. это также то, что вы есть. Can it be more simple than this? Может быть, ничего проще, чем это. Ну да.
Ну, типа, I am. я это я. I am. Exactly. Я есть. Is anything more simple than to be what you are? Может ли быть что-то проще, чем быть тем, что вы есть? It's not easy or difficult. Это и не сложно, и не просто. Easy or difficult may be what you do. Сложно или просто может быть что-то, что вы делаете. To be what you are is neither difficult nor А easy. быть тем, что вы есть, это не сложно и не просто. Подождите, я запутался. Быть тем, что я есть, это значит со всеми выражениями вместе, да? Типа вот так. Типа и вот это, и тут, и везде. Нет разделений. Да? Еще раз можете сказать? То есть быть тем, что я есть, это быть всем сразу одновременно. To be what Всем, I что am, есть. everything at the same time. Yes. You are that which is, Вы это то, что видит, and you are what is seen also. вы это то, что видится также. Seer, seen, act of seeing, Видящий, видимое, акт видения, experience as simply being. проживающийся как бытие. Okay. Now, time up.